La familia de Rupert Murdoch ha llegado a un acuerdo para que su hijo Lachlan controle el imperio mediático del magnate tras su muerte. La disputa por la sucesión del imperio mediático de Rupert Murdoch se resuelve con un pacto multimillonario. El acuerdo garantiza que Lachlan Murdoch controle el imperio mediático de su padre tras la muerte del magnate, protegiendo así la tendencia conservadora de Fox News, cadena favorita del presidente Trump y del Partido Republicano. El acuerdo crea un fideicomiso que establece el control de Fox Corporation para Lachlan Murdoch, el heredero elegido por el patriarca, junto a sus hermanas Grace y Chloe. Los 3 hermanos mayores de Lachlan, de tendencia no tan conservadora, renuncian a cualquier derecho a controlar la corporación a cambio de acciones valoradas en $33.000 millones. Tienen 6 meses para venderlas y renuncian a poseer más acciones en el futuro. Las microalgas cultivadas a partir de efluentes lácteos pueden reducir en un 25% el uso de fertilizantes minerales y ayudar a disminuir la dependencia europea de las importaciones rusas. En Saint-Laurent-de-la-Prée, al oeste de Francia, este biofertilizante se probó en varias parcelas de trigo y se comparó con abonos minerales y otros productos orgánicos. Les résultats, c'est qu'en fait, avec la poudre d'algues, on a des rendements qui sont comme les boues d'épuration, c'est-à-dire que c'est bien, c'est mieux que si on mettait rien, mais c'est pas aussi bon que les fertilisants minéraux si on met que ça. Là où on a eu des rendements intéressants, c'est quand on mélangeait du minéral avec de la poudre d'algues. Parce que là, on avait les mêmes rendements que si on avait mis que du minéral, mais ça nous a quand même permis d'éliminer un quart des fertilisants minéraux. Este producto se ha desarrollado en el marco de Walnut, un proyecto europeo destinado a reducir la contaminación y cerrar el círculo entre alimentos y residuos mediante la recuperación de nutrientes vitales para la agricultura a partir de aguas residuales urbanas, industriales y de otros tipos. On a une usine agroalimentaire dont les effluents vont être mis dans des cylindres et dans ces cylindres on va cultiver des algues unicellulaires qui vont se nourrir de la matière organique de l'effluent. Et donc la matière organique va être convertie en biomasse végétale et c'est cette biomasse végétale qu'on va prendre, qu'on va déshydrater et qu'on va ensuite épandre dans les champs et comme cette biomasse est riche en azote, elle va avoir un rôle de fertilisant. A diferencia de los fertilizantes minerales que liberan nitrógeno al instante y son fáciles de dosificar, el polvo de algas actúa más lentamente y requiere planificación por parte de los agricultores. Aún hay que investigar más para optimizarlo, sin embargo, podría ayudar a Europa a reducir su dependencia de las importaciones, disminuir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia de sus sistemas alimentarios. AfD candidates' deaths spark unfounded suspicions on social media. As many as 6 candidates for the far-right Alternative for Germany party have died in recent weeks ahead of local elections in the state of North Rhine-Westphalia. And it's prompted unfounded suspicions on social media. On September the 14th, district, municipal and city councils, as well as some mayors, will be elected in the western German state, with a reported 20,000 candidates running for office. Police have ruled out any foul play in relation to these 6 deaths. The causes range from serious pre-existing conditions to suicide. A senior official from Alternative for Germany itself has also dismissed speculation that these deaths were in any way intentional. But there have also been clear attempts to sow conspiracy and suspicions. The party's leader, Alice Weidel, shared a post on X where another user describes the death toll as statistically almost impossible. This theory has been amplified on social media and by controversial public figures. Here, British far-right activist Tommy Robinson asks, "What's going on?" And the billionaire owner of X, Elon Musk, comments, "Weird." Conservative publications have also misleadingly described the deaths as mysterious or unexpected. The North Rhine-Westphalia Ministry of the Interior has said that candidates from other parties have also died in the electoral campaign, but that these deaths have not sparked the same unfounded suspicions. The deaths do mean that ballot papers issued in certain constituencies, as well as some mail-in votes, are now invalid. It also means the party will have to nominate new candidates to replace the deceased. ¿Qué países invierten más en servicios de protección contra incendios?
Los últimos incendios forestales han azotado con especial dureza a la Unión Europea. En 2025 ardieron casi 1 millón de hectáreas. Esta cifra es casi la mitad de grande que Sicilia y más del triple que la del año pasado. España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y los Balcanes sufrieron los peores daños en toda la Unión Europea. En toda la Unión Europea hay casi 400.000 bomberos de servicio. Alemania es el país con más efectivos, seguido de Francia, Polonia e Italia. Sin embargo, la tasa más alta en comparación con el tamaño del mercado laboral se da en Croacia, seguida de Grecia. En términos de dinero, sin embargo, es Rumanía la que lleva la delantera. Su gobierno destina casi el 1% de su presupuesto a los servicios de protección contra incendios, seguida de Estonia y Grecia. Los países con menor presupuesto son Dinamarca, Malta, Portugal y Austria. La media en toda la Unión Europea es del 0,5% sobre un total de 40.000 millones de euros gastados. ¿Cuál es el mercado de la miel en la Unión Europea? La Unión Europea es uno de los mayores mercados de miel del mundo. Según CBI, una organización gubernamental holandesa, la producción de miel de la Unión Europea en 2022 alcanzó las 285.700 toneladas, siendo Rumanía, España, Hungría, Alemania, Italia, Grecia, Francia y Polonia los mayores productores. Junto con China y Estados Unidos, Europa es también el mayor consumidor mundial de miel, con una cuota estimada del 20% del consumo mundial total. Se calcula que los europeos consumen miel semanalmente. En países como Eslovenia y Grecia, la miel se consume incluso a diario. El mercado europeo de la miel solo puede satisfacer el 60% de la demanda con su propia producción. En 2022, las importaciones europeas de miel alcanzaron las 363.000 toneladas y se valoraron en más de 1.240 millones de euros. Según las estadísticas de la FAO, 10 de los 20 principales países importadores del mundo pertenecen a la Unión Europea: Alemania, Polonia, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Grecia y Austria. Fact-checking Trump's claims about NATO allies' defense spending. Donald Trump has made questionable claims about NATO allies' defense spending during this meeting in the Oval Office with Polish President Karol Nawrocki. Poland was one of 2 nations that paid more than they were supposed to with NATO. I don't know if anyone knows that, but there were 2 nations, and Poland paid more than they were supposed to. NATO's 32 allied countries are expected to spend 2% of their GDP on defense. Earlier this year, that target was raised to 5% of GDP by 2035 upon Trump's demands. Trump suggested Poland was among just 2 countries other than the US previously hitting the 2% target. But what does NATO data tell us? In 2014, when the 2% target was agreed, just 3 countries, Greece, the UK and the US itself, were spending 2% of GDP on defense. Poland joined these 3 countries in hitting the target the following year, but its spending fell back below the benchmark between 2016 and 2019. Both Latvia and Estonia have been hitting the 2% target since 2018 and 2019, respectively. By 2022, the year Russia invaded Ukraine, 7 allies were meeting the target. It means that there has been no year in which Poland was among just 2 allied countries other than the US hitting the 2% target. If we are to understand that Trump was referring to current EU member states only, therefore excluding the UK, his claim does tread closer to reality. But we have to go back all the way to 2015. Poland has significantly ramped up defense spending since Russia invaded Ukraine and is one of the alliance's biggest spenders. The data provided by NATO diverges from other sources due to the way both defense expenditure and GDP forecasts are calculated. But data from other major institutes, such as the World Bank, also contradict Trump's claim. Which EU country has the most punctual trains?
a debate has erupted online after Spain's transport minister, Oscar Puente, claimed that his country has the second most punctual mid and long-distance trains in Europe. Nuestra ratio de puntualidad, la ratio de puntualidad de Renfe, es la segunda más alta de Europa, tras la de la compañía suiza, muy por delante de Alemania, de Italia o de Francia, que tienen ratios de puntualidad inferiores al nuestro. It's true that non-EU member Switzerland consistently ranks as having some of the most reliable trains on the continent, according to various reports and travel companies that rank services based on their own criteria. The European Commission, however, also collects its own data on the punctuality of EU countries' train services, although it notes that different definitions of punctuality apply in different member states, making it hard to fully compare each country. Nevertheless, according to data published in July, the Netherlands had the most punctual long-distance and high-speed passenger train services in the EU, with 88% of its trains arriving on time in 2022. The European Commission classifies punctual as trains arriving with a 5-minute delay at most. The Netherlands was followed by Belgium, also with 88%, but brought down slightly in the ranking due to its results in previous years, and Bulgaria with 87%. Denmark came 4th, and yes, Spain came in 5th, so it does rank as having some of the most punctual long-distance train services in the EU. And it does outrank the German, Italian and French services, as Puente suggested. The EU average for high-speed and long-distance trains that arrived on time was 87%, according to the Commission. It's a different story for local and regional trains, though. Here, Latvia, Estonia, Austria, Finland and Denmark make up the top 5 most punctual train services.